VCura Wellness Clinic, the amazing breakthrough in weight loss scientific slimming. Now get up to 5 kgs weight loss treatment free. ஆலயா காட்டன் வேட்டிகள் சட்டைகள் மற்றும் பனியன்கள். 14-year-old kids pay income tax அப்படின்னு. Yes. உங்களோட first salary எவ்வளவு? 2 lakhs just out of our courses. Okay. So a total of about 8 lakhs in our first year. CLASSMINDS ஓட revenue எவ்வளவு? I think it's about 10 lakhs so far. And 10 we lakhs. haven't been able to expand, yes, because of the pandemic, but we can definitely go big. One of our role models, Ratan Tata, he mentioned that young entrepreneurs da in the Indian ecosystem change panna poranga. Not just the Indian ecosystem, the whole world. சின்ன வயசுல ஒரு ஐபேட் இருந்துச்சு. அதை வச்சு நாங்க ஒரு வேர்ட் பேங்க் கிரியேட் பண்ணணும். எல்லா வேர்ட்ஸ் அதை ஆட் பண்ணோம் and we started reading that on a daily basis. So இந்த learning technique தான் யூஸ் பண்ணோம் in order to master the vocabulary of over 50,000 words. நாங்க எட்டு வயசு இருந்தபோது the Great Australian Spelling Bee competitionல participate பண்ணோம். And in the competition TVல 6 months telecast பண்ணாங்க. And we were showcased as an inspiration to the entire world. So நிறைய rounds win பண்ணிருக்கோம். And in 2015 I was the junior champion. We are also part of the Dr. APJ Abdul Kalam Sir's Vision 2020 team. And in the 2020 Vision team lo or educational e-magazine Manavar Academy contribute pannirukkom. And in the Manavar Academy e-magazine 1 crore government students impact pannadu throughout Tamil Nadu. Artificial intelligence நோக்கி நீங்க நகர்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Behindwoods நேயர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நவநீத். இது உங்களோட எதிர்நீச்சல். அண்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட எதிர்நீச்சலில் நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹர்பித் அண்ட் ஹர்பிதா அவங்களோட தான் நம்ம வந்து பேச போகிறோம். ஸ்பெல் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காம்படிஷன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய கிளாட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் அவங்களோட இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரி தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஜஸ்ட் 14 years old. 14 வயசில் எப்படி இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அவங்களோட பேசுவோம். ஹலோ வணக்கம். Hello uncle. How are you? நல்லா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நாங்க நல்லா இருக்கோம். Thank you for asking. So first of all, congratulations and வாழ்த்துக்கள். நீங்க இவ்ளோ பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. You guys are doing like நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க and you are also ஒரு young entrepreneur too, ரெண்டு பேருமே. So அதுக்கு first வாழ்த்துக்கள். So starting with thank you so much. நீங்க சொல்லுங்க எப்படி ஸ்பெல் பி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள how did you get into it and எப்படி இதை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி டெவலப் ஆச்சு? ஸ்டார்டிங் வித் யூ ஹர்பித். Sure, I think we actually have a really interesting story for this. Our journey entrepreneurship list start agla. Our love for spelling and words instead. Okay. Yeah, நாங்க ரெண்டு வயசுல இருந்து parents கூட நிறைய word games விளையாடுவோம். அப்புறம் simple story booksலாம் படிக்குவோம். And then we started to get curious about the words. We wanted to know where the words came from and what they mean. And அப்போதான் நாங்க words document பண்ண ஆரம்பிச்சோம். And then 50,000 words combined பண்ணி ஒரு பெரிய word bank create பண்ண studentsக்கு at the age of 8. That's right. So in the word bank தான் CLASSMINDS மூலமா நாங்க studentsக்கு share பண்ணிருக்கோம் இப்போ. So we are teaching students the same learning techniques that we learned in order to master the vocabulary. And our learning journey completely joyful தான் இருந்துச்சு. It was based off of passion and that curiosity to keep learning more. So இங்க தான் எங்களோட independent learning journey start ஆச்சு. Okay. That's right. Super. Learning methodology பத்தி சொல்லுங்க. Yes, and the thought actually came from our will to learn independently. So when we heard all of these different words, in the words yenga use pannanom, in the words yenga inda vandhudu. So we need to think about all of this. So what we did was we had an iPad. So chinna vayasula oru iPad irundhuchu. Adu vechi naanga oru word bank create pannanom. So ella words adu add pannom and we started reading that on a daily basis. So in the learning technique da use pannom in order to master the vocabulary of over 50,000 words. But most importantly, what we tell students is right approach use pannano when it comes to learning words. So words memorize pannakudadu. We actually have a set of 4 secret tips that we like to share to students when it comes to learning words. So these tips include learning the curation, syllables, visualization, and also the origin of words. So it is these tips that are going to help students learn words in the right approaches. Okay. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு இப்போ நம்ம ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா ஹாப்பினஸ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 100கணக்கான அட்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். என்ன நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது. ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்கூலில் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. எப்படின்னா இப்போ இஃப் யூ டேக் அ வேர்ட் கனெக்டட் வித் எமோஷன், இப்போ சேட், ஹாப்பினஸ், ஸ்மைலிங், இல்லை வந்து
angry அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான வார்த்தைகள் வந்து எழுதும்போது you get to see, I mean you get to learn a lot of words regarding the emotion. At the same time நீங்க சொன்ன அந்த அப்ரோச்ல வந்து ஒரு 10 வேர்ட் நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ இந்த லேர்னிங்கை எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு போகணுன்றதுக்காக கிளாஸ் மைண்ட்ஸில் அப்ரோச்சஸ் வச்சிருக்கீங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் நீங்களே வந்து இப்போ 14 years தான் ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி அந்த எக்ஸ்போஷர் அப்படின்றது கிடைச்சது? Sure, I think we will continue on with our journey. So when it comes to actually taking part in spelling bee competitions. That's right. With the love of spelling, நாங்க நிறைய spelling bee competitions la participate பண்ணோம். And the first competition we took part in was the Victorian Spellmasters spelling bee competition. That's right. So நிறைய rounds win பண்ணிருக்கோம். And in 2015 I was the junior champion. And Victorian Spellmasters competition or a runner up வந்தேன். That's right. So we were always really close when it comes to competing with each other. We were at neck and neck. And நிறைய பேர் கேட்பாங்க, how do you guys think of the same thing at the same time? You know the same words. நாங்க சொல்லுவோம் twin telepathy. That's really simple. But yeah, this is really where our passion for spelling began. That's right. அப்புறம் நாங்க எட்டு வயசு இருந்தபோது the Great Australian Spelling Bee Competition ல participate பண்ணோம். And in the competition TV ல 6 months telecast பண்ணாங்க. And we were showcased as an inspiration to the entire world. And out of 18,000 students who took part in the competition, நாங்க தான் youngest contestants எட்டு வயசுல. So 14-year-old students could compete பண்ணோம். And overall the Great Australian Spelling Bee was a phenomenal experience. And Harpita and I both battled it out to the top 10. That's right. That's really great. And உங்களோட அப்ரோச் பற்றி சொல்லுங்கள். லைக் யுவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் லேர்னிங் திங்ஸ் அண்ட் யுவர் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் டீச்சிங் திங்ஸ். லைக் இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது இன்னொருத்தங்களுக்கு எப்படி பாஸ் ஓவர் பண்ணுறீங்க? Sure. So this approach was actually something that we found during one of our visits at a school. So when we came back to India, naga nariya schools visit pannirkom, and we've done a lot of motivational talks and demo spell bee workshops, and students romba motivated ah irundanga. For example, during one of our sessions, naga volunteers கூப்டோம் stage ku வரதுக்கு, and all 1,000 students just got up and started coming to stage. That was good. So it is this interest and enthusiasm that we receive from students. Ana inga what we identified was there was a skills gap between students. That is, some students, they were not confident enough to come up and showcase and express themselves. So this is why we started ClassMinds. That's right. So ClassMinds are a global platform where students can enhance their skills and talents. That's right. And through ClassMinds, naga over 2,000 students impact panirkom from 10 plus countries London. And what we do is we help them enrich their spelling, language and communication skills. So we have received amazing feedback from parents and students. Nariya feedback videos YouTube la irukkudu on our YouTube channel, so you can definitely check that out. But what we've heard is that our approaches have really changed their perspective on learning. So we've received a lot of praise on our Spellathon module. Adu oru innovative spelling bee competition. Ana adu competition mattumilla, there's always a learning experience. So what we do is naga nariya resources students could provide panrom. So one of them is our unique word bank app with this pronunciation feature. Ana this simple pronunciation feature was praised by so many parents because chinna pasangalukku romba useful ah irundhuchu in order to learn independently. So we are cultivating independent learning. And we have also provided a fully curated word bank, putting words in groups. Idella simple vishayam and a super powerful learning techniques. On top of this, learning passiva mattum irukka kudadu. It has to be active. There should be some sort of peer-to-peer learning and collaboration. So what Danka Pandram is, Sundays la workshops live workshops where we interact with students and we make them speak up. So we make them actually participate in our demo spell bees. And it's all these things together as a part of ClassMinds that have really helped students enrich their critical 21st century skills. Because it's not just about tech skills these days. It is the 21st century skills like communication, leadership that students require. That is definitely a factor required in order to be job ready in the future. That's right. And that's what we strive to equip students with through ClassMinds. That's right. And speaking about our modules, we've also received a lot of feedback on our Word Mania module, a gamified learning program for students. And along with this, Nanga நிறைய spelling and communication courses எடுக்கிறோம் where we teach students the fundamentals of spelling, language and communication and help them to speak confidently. That's right. And actually during these courses நிறைய parents எங்களுக்கு சொல்லிருக்காங்க இதுதான் முதல் வாட்டி என்னோட child confident and jolly-ஆ பேசிருக்காங்க. So it is hearing feedback like this from our parents. Yes, that motivates us. It drives us to keep on making an impact on the lives of students. Yeah, so this is really what we do at ClassMinds. That's right.
it's these 21st century skills and self-confidence that we empower every student with when they join ClassMinds. That's actually really exciting, and at the same time ரொம்ப பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. And you're also one amongst the youngest of entrepreneurs. So entrepreneurship அப்படின்னு சொல்லும்போது we talk about a lot of aspects, like ஒரு 14, I mean we like when college passed out இருக்கிறவங்க கூட they are like எப்படி சொல்றது, அவங்களோட இது வந்து ஒரு மாதிரி entrepreneurship எடுக்கணுமா வேணாமா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருந்துட்டே இருக்கு. That's right. So hesitant-ஆவே இருப்பாங்க. So the hesitation உங்களுக்கு இருந்ததா? And what was the thing which was running behind your mind, like நீங்க entrepreneurship தான் அப்படின்னு நம்ம லைஃப் பிளான் பண்ண போறோம் அப்படின்ற மாதிரி, when was the decision taken exactly? I think that decision was taken when we identified that skills gap among students. So, appo nanga nencho, we have a problem and we have the skills in order to solve this problem. So, we have experience in the English language competency. And we noticed that especially in India, there was not a lot of importance given to this language competency, learning using the right approaches. There was a lot of memorization. So, in the approaches, we don't need these approaches in today's world. We need approaches that are going to upskill students. So, we realized that we have the skills. Why not leverage our skills and popularity in order to actually make an impact? And then we came to the field of entrepreneurship. And of course, when it comes to entrepreneurship, there's like an ocean of things to learn. But we received a lot of support and guidance. So throughout our journey, Neriya Pair support Panikanga, we received a lot of support and guidance from our mentors at Thai Chennai. So a full summer IIT Chennai la spend pano, and it was a wonderful experience. Entrepreneurship pati Neriya Vishyo learn pano, apro Neriya startup founders could meet pano. It was actually very interesting. In fact, during the break times, nanga IITs could lunch sabdamo, and we would talk about business ideas with kids actually. So it's very, very interesting. But it gave us an eye-opening insight into the field of entrepreneurship. And we've also had a lot of business mentors in Bangalore. So nanga Narivati Bangalore Kupovam, we would talk to business mentors. We would attend business events. So it is this experience that has really given us an insight into entrepreneurship. Yeah, that's right. It's good to have an inspiring guide to guide you on your entrepreneurial journey. That's right. Okay. So in the entrepreneurship journey வந்து கண்டிப்பா கண்டினியூ ஆகணும், and it should go a long distance அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்லிக்க விரும்புறோம். And at the same time entrepreneurshipல கண்டிப்பா challenges and struggles are always filled with the journey. So இது வந்து ஒரு part and parcel of the journey அப்படினே சொல்லலாம். So talking about your challenges, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இருந்த பெரிய big time challenges அப்படினா என்னலாம் list down? Sure. I think first of all, starting with the challenge of coming out as student entrepreneurs. So something that I like to say is in entrepreneurship, numbers rumba mukyum. Ana age as a number should not be a barrier, especially for students. One of our role models, Ratan Tata, he mentioned that young entrepreneurs da in the Indian ecosystem a change panna poranga. Not just the Indian ecosystem, the whole world. You can impact the world. So the first challenge that we had to overcome is this whole stigma of student entrepreneurs. There's a lot of doubt when it comes to your beliefs and vision, but we wanted to confidently break that barrier, and we wanted to state that we are here with that passion and that vision. Okay. ஒரு 14 வயசு பசங்க வந்து entrepreneur ஆகுறாங்களா அப்படினு பாக்கும்போதே நிறைய பேருக்கு ஒரு question mark இருக்கும். Exactly. Like, is it even possible? How is that even possible? எப்படி இவங்க பண்றாங்க, என்ன பண்றாங்க அப்படினு questions வரும். Exactly. So கண்டிப்பா நீங்க ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு business meetலயோ இல்ல ஒரு summitலயோ போய் உங்களோட ஐடியா pitch பண்ணும்போது were there even questions like ஸ்கூல் பசங்களாம் இங்கே வந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி, were there even insults or like, were there even incidents which made you like really stronger to motivate yourself and move forward? Well, actually, on our journey, on all of like our business events and business pitch events, we have received amazing support from everyone. Okay. Yes, they were surprised that they were kids, so student entrepreneurs, Yenapana Poranga, but they never discouraged us, and that was something that we are so grateful for. We always received support from all of our mentors, and they actually offered us advice, so useful advice as to how to all of our forward. startup founders and people, they would encourage us because they would want us to keep going on and move ahead with this entrepreneurial journey. Okay. So இந்தியால வந்து education is one of the most important thing அப்படினு பார்க்கறத விட நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த எஜுகேஷனை ரொம்ப அஃபோர்டபுளா மாத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ல நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து எஜுகேஷன் தேவை, எல்லாருமே படிக்கணும், எல்லாருமே முன்னேறணும், அப்பதான் ஒரு நாடு முன்னேறும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை. ஸோ அதுக்கு நீங்க ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி போகும்போது உங்களுக்கு அது எப்படி, how happy are you guys, and like you are contributing something to the society அப்படின்னு சொல்லும்போது, like what is that inner satisfaction to do that?
Exactly. Well, actually, we are really passionate about making a social impact. Even when it comes to entrepreneurship, leave the business part of it, but where do I create that actual impact in the lives of students? And in one instance, we are helping to uplift government school students and make our modules more accessible to them. So we are actually working with the state government. We have plans to set up this collaboration and introduce the spelling bee model and this whole English language competency for government schools, because we have done so many workshops at these government schools. In fact, recently நாங்க ஒரு event பண்ணோம், a green bee event, and நிறைய government school students ரொம்ப interested இருந்தாங்க, and they came up to us after the event and they asked us, how do I join your programs? So it is experiences like these that have made us understand we need to help upskill every student, not just students in normal schools, upskill every single student that we can make an impact on. So we are definitely working towards helping to upskill the government school students. That's right. And talking about social initiatives, I would like to add that we are also part of the Dr. APJ Abdul Kalam Sir's Vision 2020 team. And in the 2020 Vision team lo or educational e-magazine Manavar Academy contribute paninirko. And in the Manavar Academy e-magazine, 1 crore government students impact panadu throughout Tamil Nadu. That's right. So we're doing the English language competency of that. So we're really passionate about making that social impact. Okay, super. Talking about your accolades, எவ்வளோ certificates இருக்கு உங்ககிட்ட? I don't think we've kept count. நிறைய இருக்குது. Yeah, we have quite a lot of Definitely passed certificates. 200 certificates over the past few years. 200. So we get it in different fields when it comes to academics, when it comes to extracurriculars. We have a lot of certificates just for karate. So எங்களுக்கு karate ரொம்ப பிடிக்கும். We've done it for the past 8 years. We're actually brown belts right now. So you might have to be aware. But yes, so நிறைய certificates இருக்குது. Okay, super. So academics part அத பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம். நிறைய நம்ம entrepreneurship பத்தி பேசிட்டோம், நிறைய உங்களோட காம்படிஷன், உங்களோட விஷயம் எல்லாமே பேசுறோம். So starting with talking about academics, எப்படி படிப்பீங்க and who is the bright child here? Who is the bright child? All right. So answer that question, I can say we both are on par with each other. In fact, it's usually me getting the topper awards and Harpith getting the runner-up topper awards. It's usually both of us competing with each other when it comes to academics. We are definitely quite competitive when it comes to academics. And coming to how we learn, actually, a lot of people will ask us this question. Entrepreneurship and school எப்படி நீங்க manage பண்றீங்க, எப்படி juggle பண்றீங்க உங்கள் time? And what we say is we use a smart learning approach. So as I just mentioned, when it comes to reading for subjects or subject content, அதை memorize பண்ண மாட்டோம், because if you memorize it, you will have to keep reading it again and again and again, and you're going to waste a lot of time. So what we will do is we will go through it once and understand it practically. So even in CLASSMINDS நாங்க students சொல்வோம் practically learn பண்ணணும். So active learning, try to discuss it with a friend, try to teach the concept to somebody else. That is the only way you learn clearly. So because in the smart approach naga use panrom, we don't have to keep on going back to content, and it saves us a lot of time. So that's how we're able to juggle between stuff. And also when it comes generally to academics, yes, we are subject toppers, and it's also because of our passion. You have to love something in order to be good at it, and we definitely are passionate about most of the subjects. Even if it's a hard subject, what I like to say is I like to do something hard and something that's a challenge more than something that's just easy, because what's the fun in that, right? That's right. And நாங்க எப்பவுமே ஒரு schedule follow பண்ணுவோம். And எப்படி பண்ணுனா tasks and goals easier organize பண்ண முடியும், அப்புறம் time கூட நல்லா keep up பண்ண முடியும். And this is the exact skill of time management that we want to share to students all around the world. Okay. So உங்களோட first salary எவ்வளவு? Our first salary. So I don't say we got an exact salary, but out of CLASSMINDS we made about 2 lakhs just out of our courses. So a total of about 8 lakhs in our first year. And it was all right, because we had just started out in terms of entrepreneurship, and we have big plans in terms of scaling up. Geared up for season 3 of Spellathon. Exactly. That's going to take place in a month. Season 3 ஆரம்பிக்க போகுது. So we're geared up in order to move big. Of course, the pandemic had a whole different story. In fact, our whole business model was a bit different. We've had a plan of going offline, but the pandemic has been this blessing in disguise. Yena, because of the lockdown and the pandemic, we were able to go global. So global impact பண்ண முடிஞ்சது, and we were able to get students from 10 countries. So on the online platform our advantage in the we were able to bring in students from 10 countries. Okay. இன்னைக்கு CLASSMINDS ஓட entire revenue எவ்வளோ, and at the same time ஒரு கம்பெனின்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா it should have a CEO, CFO அப்படின்னு ஒரு designations இருக்கும். So when you feel like okay நம்ம தான் இப்போ CEO ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது how happy does you feel? Well,
it does make us really happy because it proves to us that we could turn our vision into reality along the way. But we definitely have an amazing team as a part of ClassMinds who help us out when it comes to our mentors. Our dad's also one of the main members on our team who gives us a lot of great advice, especially when it comes to entrepreneurship too. So we definitely thank them, and we feel extremely proud and grateful looking back on how far we've come. But we've also got a super long way to go. That's right, and we're always prompted by our passion for spelling and language. So whenever we take up any course or a workshop, we always spark up with joy whenever we see a student come up and speak confidently. There's this different satisfaction that you get teaching firsthand. So naga courses pannumbodhu, there are little things that give us that joy. So we find gratification in everything. So ClassMinds oda revenue evlo inniki indha revenue, I think it's about totally about 10 lakhs so far. And we haven't been able to expand, yes, because of the pandemic, but we can definitely go big. So we have plans to scale up, definitely hire a lot of more members and make it big so that we can impact more students, especially across India. We can go hybrid. We have a lot of plans in the making. நிறைய பேர் வந்து கோடியில் வாங்குற நிறைய பேர் வந்து லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸில் வந்து டர்ன் ஓவர் பண்ணுவாங்க. பட் நிறைய பேர் வந்து வருஷம் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று படித்தேன், 14-year-old கிட்ஸ் பே இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது. எப்படி இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அதான் தோணுச்சு. ஸோ எப்படி இந்த தாட் வந்தது, அண்ட் அட் த சேம் டைம் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுற லெவலுக்கு நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது லைக் நம்ம எல்லாரோட நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கோம், நம்ம இன்னும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், இன்னும் நம்மளோட கோல்ஸ் நோக்கி ஓடணுன்ற அந்த தாட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்குமா? Yes, exactly. So it's just growing bigger. We've reached a certain stage and ClassMinds is growing, but இது எப்படி ஒரு பெரிய கம்பெனியா change பண்ணலாம். So how do we reach the masses? So that is entirely our vision. So continuously growing, and yes, income tax, we are PAN card holders. All of this really gives us a sense of professionalism when it comes to being entrepreneurs, right? And it also gives us a bit of joy because it's unique. It's not every day that you see a kid filing income tax. So yeah, it's something that we've honestly loved, and we have a really long way to go. Okay. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ அடுத்தபடியாக என்னென்ன பிளான் பண்ணிருக்கீங்க? அண்ட் ஐ ஆல்சோ சி ஆஸ்ட்ராலஜிக் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நோக்கி நீங்கள் நகர்ந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட் பற்றி சொல்லுங்கள், அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Sure. So we recently founded astrologic.ai, other artificial intelligence and tech company, and currently with astrologic.ai, nanga artificial intelligence vechi or an innovative educational product current develop pannirukkom. That's right. So we are working on a very innovative app called Word Marvel, which will be out soon near December, and idu oru lifelong learning companion students ka irukum. So something very exciting coming up. And we've always been passionate about this field of technology. When you look at fields such as artificial intelligence, machine learning, it's not just in the future, it is happening right now. Things are changing at the moment, and the youth need to be a part of that change. So we are really passionate about research in this field. What are the possible solutions that we can bring up? So yenala pannalam in order to solve some of the problems that we have. So that's why we got into tech, and we've done a lot. So we've done a lot of like programming courses, Java, Python, C++. We did an AI course. Okay. It's not too much, but yeah, we've done a lot of professional courses, and they really helped us gain insight into this. That's right, and we've also done a lot of personal projects that really dive into this topic. Okay. So இப்போ எப்போ நீங்க ஸ்கூல் முடிக்க போறீங்க? ஸ்கூல் முடிச்சிட்டீங்களா? எந்த கிளாஸ் படிக்கிறீங்க? நாங்க 10th படிக்கிறோம் இப்போ. 10th படிக்கிறோம், and we will finish high school in about 2 years. Okay. So graduate in about 2024. Okay, super. So 10th syllabusலாம் எப்படி போகுது? It's all right. It's all good. Board exam கிட்ட வருது. Yeah, we take the IGCSE curriculum. இவ்ளோ பேசிட்டு board exam கிட்ட வருது. It's coming close. And we're not stressed. We're just preparing alongside. Yeah, so நாங்க smart learning approach தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Nice, super. So thank you so much என்னோட கேள்விகள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொன்னதுக்கு. And before we wrap up, so I just want to ask you this one question, like what is your goals and எதை நோக்கி நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அண்ட் ஃபியூச்சரில் இப்போ நம்ம கிளாஸ்மைண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ஆஸ்ட்ராலஜிக்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் அப்ரோச்சாக தான் இருக்கும். பிகாஸ் இப்போது எல்லாத்தையுமே வந்து தொலைநோக்கு பார்வையில் பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். அண்ட்
அட் திஸ் ஏஜ் நீங்கள் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நான் இங்கே சொல்லிக்கிறேன். ஸோ வாட் ஆர் யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் வேர் யூ ஹெட்டிங் டு? Sure, we'll share that. That's right. Our long-term goal is to make a mass global impact on the world. And நாங்க ClassMinds scale up பண்ணனும். அப்புறம் we want to revolutionize the way every student learns. And through astrologic.ai நாங்க நிறைய educational products with AI பண்ண போறோம். That's right. So not just educational products, in the future நாங்க expand பண்ண போறோம் in different domains as well. Initially we were very interested in medicine. So TVல சொல்லிருக்கோம் I wanted to be a cardio surgeon. And I wanted to be a neurosurgeon. Yes. So very similar again. So initially we were interested in medicine. And yes, இப்போ கூட science ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா we realized there was a lot of opportunity in the tech field. In the next few years there is going to be so much development and பெரிய விஷயங்கள் பண்ணலாம். So overall ஒரு impactful company like Google build பண்ணணும். Something that will make a difference in the everyday life of people. That's so right. that's really our future. And we mission. realized that we could fulfill this goal through technology. And that's why we dived into the field of artificial intelligence. நைஸ் சூப்பர். ஸோ இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணணும். வாழ்த்துக்கள். Thank you so much. Thank you so much for Thank you answering so all the much. questions. Thank you so much. Thank you. Vicura Wellness Clinic, the amazing breakthrough in weight loss scientific slimming. Now get up to 5 kgs weight loss treatment free. ஆலயா காட்டன் வேட்டிகள் சட்டைகள் மற்றும் பனியன்கள்.